Swaminiti Namani Namaste, Saraswati Devi Gauravani Pachani Nirvishesa Sanyavari Pustata Desatari. Panchakopa Turubhaschatvi, Pasindu Evacha, Petitanam Pavaniva Vaishnavibhyo Namo Namaha. So, Hare Krishna. Today you might see the camera moving around a little bit because I'm just holding it in my hand, sitting up here. I haven't found the ideal spot in this apartment like we did the other one. So for today, this is what we're doing. Может быть, вы заметили, что сегодня камера колышется, то есть я не нашел подходящего места в нашей новой квартире, поэтому держу в руках свой телефон. Yes, and my hand will be shaky sometimes, but I think I'll remember what's going on. Let me see, and I think I need to close this. There. Okay, Hare Krishna. So I was thinking today, I gave class this morning in Krishna Balaram Mandir and touched on a few topics, but I was thinking of somehow or other talking about deities today and deity worship. Я сегодня давал утреннюю лекцию в Кришна-Баларам-мандире и подумал, что, может быть, мы сегодня поговорим о поклонении божествам, о божествах. And over the last week, there was one devotee who's been writing myself and Hari Sari Prabhu, one of Prabhupada's servants, and different devotees asking about how Srila Prabhupada dealt with eclipses. Также сегодня пришел вопрос от одного преданного, он многим написал этот вопрос, как Шрила Прабхупада относился к затмениям. So he was able to gather some information from Hari Sari Prabhu and other devotees, myself included, what we did in ISKCON during eclipses when Prabhupada was here. И удалось собрать какую-то информацию, что-то рассказал Харишаури Прабху, что-то и другие преданные рассказали. Я тоже вспомнил, то есть как во времена Шрила Прабхупады в ИСККОН что мы делали во время затмений. One thing Srila Prabhupada did do from the very beginning here at Krishna Balaram Mandir was he saw what was going on in other temples of Vrindavan. Когда Шрила Прабхупада был здесь во Вриндаване и появился уже Кришна Баларам Мандир, Шрила Прабхупада смотрел, что делают в других храмах Вриндавана. So those that have read some of the history of Krishna Balaram Mandir know that when the installation was done 45 years ago, Prabhupada even brought Brahmins from South India to chant mantras. Те из вас, кто изучал историю открытия Кришна Баларам Мандира, знают, что Шрила Прабхупада из Южной Индии пригласил браманов, и те пели здесь мантры. But while that was going on, after the installation in his room, on more than one occasion, he mentioned to the devotees that, as far as we're concerned, chanting Hare Krishna is sufficient. Но также вы наверняка слышали, что потом в своей комнате не один раз Шрила Прабхупада упомянул, что для нас самих было бы достаточно просто петь Харе Кришна для установления этих божеств. And by that he meant that as far as installing the deities were concerned, because they brought these, almost I think half a dozen brahmanas from South India to chant mantras. But Prabhupada's point was, we're doing this for the audience. Что имел в виду Шрила Прабхупада? Что для нас самих, да, действительно было достаточно воспевания Харе Кришна, ну а так привезли 6 браманов из Южной Индии. И это было сделано в основном для остальных людей. So in other words, he wanted to be certain that all the authorities, the Goswamis, the different temple presidents, temple managers all around Vrindavan, that they saw this Krishna Balaram Mandir was a bona fide temple. Зачем Шрила Прабхупада все это сделал? Он хотел, чтобы различные госвами, возглавляющие храмы, президенты храма во Вриндаване, чтобы они смотрели на наш храм тоже как на авторитетный храм.
So, of course, after the opening of the temple in 1976, if you stay here in Vrindavan, you'll see that they have certain rituals that they do depending on the day. И в 75-76 году мы также наблюдали, что в этих храмах совершались различные ритуалы в соответствии с тем днем, который был в календаре. And the most obvious and the most serious one they do in Vrindavan, when there's eclipses, they close the temples. All the temples, they shut their doors. Ну и самое значительное событие в этих храмах происходит, когда происходит затмение. Они просто закрывают все храмы. So Prabhupada told the pujaris here that if they're doing this in Vrindavan, he said, you also can close the temple. И Шрила Прабхупада сказал пуджариям храма, что да, поскольку остальные храмы закрываются во Вриндаване во время затмения, вы тоже можете это делать. He said, but under no circumstances do you ever stop the deity worship. Но ни при каких обстоятельствах не прекращайте поклонение божествам. So in other words, the temple was closed to the public, as other temples did, but he said deity worship must go on as usual. Иначе говоря, храм закрывался так же, как и остальные храмы, но поклонение божествам продолжалось. And in 1976, in November, I believe it was, in Juhu Temple, during an eclipse, Prabhupada had an initiation ceremony. He gave sannyas initiation to one devotee. А в 1976 году в храме в Джугу во время затмения Шрила Прабхупада провел инициацию и дал саньясу одному преданному. So outside of Vrindavan, and while Prabhupada was here, everything would go on normally, whether it was a lunar eclipse, solar eclipse. За пределами Вриндавана, независимо от того, было ли солнечное затмение, лунное затмение или обычный день, Шрила Прабхупада продолжал свою обычную деятельность. Even Malati, one of the very early disciples, mentioned that Prabhupada during one eclipse told them to go out on Hari Nam and do kirtan. Матушка Малати вспоминает, что во время одного из затмений Шрила Прабхупада приказал им выйти на Харинаму и петь на улицах. So one of the things we saw while Prabhupada was here, the programs he established, he always wanted to go on every day without stoppage. Также то, что мы видели в жизни Шрилы Прабхупады, что те программы, которые он установил, он хотел, чтобы они продолжались без всяких остановок. And as I had mentioned previously, this same thing would go on with Ekadasis. There were never certain times that we did things. То же самое я уже рассказывал и про Экадаши. У нас не было определенного времени для прерывания Экадаши. So the following day, which we of course know as Dvadasi, we would, as I mentioned, we would break fast right after Prabhupada's class. There were no specific times that he instructed. Обычно в те времена на Двадаши мы прерывали пост после лекции Шрилы Прабхупады. То есть у нас не было никаких расчетов, когда нужно прерывать пост. But what he did stress, particularly in deity worship, is that everything had to be maintained. And once you started serving the deity in a certain way, you couldn't go backwards. В отношении поклонения божествам Шрила Прабхупада подчеркивал, что если для поклонения установлен определенный стандарт, то его потом нельзя уменьшать. And he also stressed whenever a temple was opened and the deity was installed, you could never close that temple. Также Шрила Прабхупада подчеркивал, что если построен храм, в нем установлены божества, его уже никогда нельзя закрывать.
Sometimes Prabhupada would even mention the other temples in Vrindavan. He said, even they may look like they need so much repair. He said, worship has been going on, he said, for hundreds of years without stopping. В отношении храмов Вриндауна Шрила Прабхупада говорил, что хотя некоторые из них выглядят очень невзрачно, но поклонение божествам продолжается там уже сотни лет без остановки. So his mood with deity worship, he was very strict. В отношении поклонения божествам Шрила Прабхупада был очень строг. And once the deity was being worshipped, under no circumstances could you lessen it or to move the deities. И если в каком-то месте уже установлены божества и начато поклонение, то стандарт не должен уменьшаться ни при каких обстоятельствах, и божеств нельзя оттуда больше забирать. And he stressed with the deity worship, of course, two things. The first one was cleanliness. Next one was punctuality. В отношении поклонения божествам Шрила Прабхупада подчеркивал две вещи: чистота и пунктуальность. So for the Pujari, deity Pujaris in particular, Prabhupada said they should become so attached to the deities that they never want to leave them. В отношении пуджари Шрила Прабхупада говорил, что они должны до такой степени привязаться к божествам, чтобы у них никогда не появлялось желание их оставить. So when it came to so many different rituals in ISKCON, like Ekadasis, these eclipses, other things that were there, Prabhupada was not so rigid. But when it came to taking care of the deity, he was very, very strict. В отношении различных ритуалов, таких как соблюдение Экадаши или какие-нибудь вещи во время затмений, Шрила Прабхупада к этому не относился слишком серьезно, но вот в отношении поклонения божествам он был очень строг. And of course, and while he was with us, he gave disciples so many instructions in these areas of taking care of the deities. Когда Шрила Прабхупада был с нами, он дал огромное количество наставлений, как поклоняться божествам. And when he was here, of course, all the paintings that were done, they would get approval by Srila Prabhupada. Sketches would be sent to him. И во времена Шрилы Прабхупады все картины проходили его проверку. Сначала ему предлагали, показывали предварительный вариант изображения. Because his standard for the paintings that were in the books, that they should always be shastric. They should always come from descriptions in the Shastra, the Bhagavatam and the Gita. В отношении изображений, которые опубликовали в книгах, таких как Бхагаватам или Гита, Шрила Прабхупада придерживался, что все изображения должны строго соответствовать шастрам. So they would send him the different sketches for artwork they wanted to do. They would ask if the devotees, if this people, they should have mustaches, can they have beards, can they have long hair? Сначала Шриле Прабхупаде высылали такую зарисовку предварительную, и художники задавали все вопросы подробно, какие должны быть волосы, длинные, короткие, какие должны ли быть усы, борода и так далее. And Prabhupada, he would have personal answers for each one of these things, telling the devotees how to paint these photographs, these pictures. И в отношении портретов, то есть Шрила Прабхупада всегда давал четкие установки, как должна выглядеть конкретная личность. And one time in the 70s, one of the artists was gave a sketch of a painting with Prabhupada in it, also had Krishna in it. Во времена Шрилы Прабхупады один художник рисовал картину, на которой должен был быть Шрила Прабхупада и Кришна. So Prabhupada also said that wasn't
wasn't proper to do. Nor, he said, even effulgence, he said, around the acharya, the spiritual master, wasn't proper. И в отношении этого Шрила Прабхупада сказал, что это неправильно так изображать. И он также сказал, что когда рисуют духовного учителя, там не должно быть никаких нимбов. So everything he showed us to do, there were so many rules and regulations. Во всем, чему нас учил Шрила Прабхупада, было много правил и предписаний. So again, this worship of the deity is very, very special and very important. Поклонение божествам – это очень важная деятельность. He would say it couldn't be done by our imagination. Мы не можем делать это по своей прихоти. And he said, if this society was to have difficulty, it would be because of changing in the deity worship. It was so essential. Также Шрила Прабхупада говорила, что в нашем обществе могут даже возникнуть трудности из-за того, что мы будем вносить какие-то изменения в поклонение божествам. And the one place he made the different adjustments was always here in Vrindavan. Outside of Vrindavan, he didn't make any special adjustments. И только во Вриндаване Шрила Прабхупада пошел на какие-то уступки местным традициям, но он никогда не делал это за пределами Вриндавана. And of course, that's why we'll see within ISKCON, ladies would be doing deity worship all around the world, but in Vrindavan, you would only see them behind the scenes. И по всему миру мы видим, что есть женщины, которые тоже совершают пуджу в храмах, но во Вриндаване они только за кулисами. So while Prabhupada was here, of course, in his travel, he established many deities, many Radha Krishna deities. Шрила Прабхупада по всему миру установил множество божеств Радха Кришны. And he told the devotees, of course, when he did it in Australia, he established deity worship there in 1973. В 1973 году Шрила Прабхупада установил поклонение божествам в Австралии. And at that time, the day of the installation, Prabhupada also initiated Brahmin devotees because there was not even Brahmins in the temple. И поскольку в храме не было дважды инициированных преданных, Шрила Прабхупада провел инициацию в тот же день и дал браманские инициации. And in his class, he spoke to the deities and he asked them to please accept the worship from these devotees who have no training. В своей лекции Шрила Прабхупада обратился к божествам и попросил их принимать поклонение от этих преданных, которые все еще не такие обученные. But at the same time, he was very eager to give the devotees the opportunity to worship Radha Krishna. Но в то же самое время Шрила Прабхупада горячо желал дать возможность преданным поклоняться божествам Радха Кришны. So I think I've spoken at other times about how the deities were served. Я уже один раз рассказывал о поклонении божествам. Wherever Prabhupada established the deity worship, he provided the menu, just like we serve here in Vrindavan temple. И в любом месте, где Шрила Прабхупада устанавливал божества, он также давал руководство о поклонении божествам, как, например, здесь, во Вриндаване, у нас есть такое руководство. As I said, Prabhupada mentions two kinds of food stuff. He says there's opulent meant for the deities, made with lots of ghee and sugar. Шрила Прабхупада упоминал, что есть два вида пищи. Есть богатая пища, приготовленная на ги с большим количеством сахара. Она предназначена для божеств.
So with the Rajbhog offering, Prabhupada, he would often sample to make sure that the devotees were cooking nicely for the deities. В отношении главного подношения, которое делается в течение дня под названием Радж Бога, Шрила Прабхупада строго следил, чтобы преданные готовили как можно лучше и как можно больше блюд. As he traveled around to the different temples, Prabhupada always wanted to see that the standards that he created were being maintained. И когда Шрила Прабхупада путешествовал по всему миру, он отслеживал, чтобы выполнялись те стандарты, которые он установил. And whenever he saw they weren't being maintained, then he would call in the pujaris, he would call in the cooks, and he would tell them what they needed to do to make corrections. И если он замечал какие-то нарушения в поклонении, он вызывал пуджари, вызывал поваров и рассказывал, что нужно, как улучшить. Because he said us Westerners, we had the changing disease. Шрила Прабхупада говорил, что у вас, у западных людей, есть эта болезнь, вы все хотите менять. And this changing, always changing, he said would create difficulties in ISKCON, always changing. И вот эта тенденция все время что-то менять, сказал Шрила Прабхупада, приведет к проблемам. And now we see with the way things are, it's said that everyone's home, now they're becoming temples. The devotees have been unable to go to temples in so many places. И сейчас мы замечаем, что многие дома преданных, они стали как храмы, и у преданных нет возможности ходить в храм. And Prabhupada said his idea was that people could go to the temple and learn how to do proper worship so they could take care of deities at home. Шрила Прабхупада говорил, что все преданные, которые хотят поклоняться божествам дома, они должны приходить в храм и там учиться тому, как поклоняться божествам. So that's my lecture for today, and taking care of the deity very nicely. И это вот лекция, которую я хотел сегодня дать, как наилучшим образом заботиться о божествах. Particularly, Prabhupada said, Lord Chaitanya, Lord Nityananda, they're very merciful. But Radha Krishna worship, he said, very, very serious. В отношении Господа Чайтаньи и Нитьянанды Шрила Прабхупада говорил, они очень милостивые, но поклонение Радхе Кришне это очень серьезно. Just like we see here the difference between being in Vrindavan and being in Mayapur. Как здесь, в Индии, можно заметить разницу между тем, что вы находитесь во Вриндаване, и тем, что вы находитесь в Майяпуре. Here in Vrindavan, if you're doing things that aren't proper, reaction will be there very quickly. Здесь, во Вриндаване, если вы что-то делаете неправильно, очень быстро вы получите реакции. Prabhupada, when he was here, he would even tell us, of course, everyone living in Vrindavan, he said, very special. Vrindavan is a special place. Шрила Прабхупада говорил, что Вриндаван это особое место, и каждый, кто живет во Вриндаване, очень особенная личность. When devotees asked Prabhupada about taking initiation, people in Vrindavan, Prabhupada said, Krishna is spiritual master in Vrindavan. Когда преданные спрашивали, а как насчет инициации у жителей, для жителей Вриндавана, Шрила Прабхупада сказал, что у них гуру это Кришна. But as he was very careful himself in Vrindavan, he advised us just to keep amongst ourselves, to devote his disciples, and not mix freely with those people living in Vrindavan. В отношении общения Шрила Прабхупада говорил, что мы, как преданные ИСККОН, должны держаться вместе и не сближаться с жителями Вриндавана. Oh, okay. That's okay. Someone is at our door. Is someone here to hook up our internet? Yes. Oh, Hare Krishna.
Yeah, no, it's fine. We've got to let him do. You'll have to excuse us. We have a worker on premises here. Whatever he needs to do is okay. How about it comes in through the front now? Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. So it kind of broke my concentration. So let's see. Do we have any questions here today? Возникли ли у Let me кого-нибудь look up what's вопросы, связанные с поклонением божествам? I know it's early. No question at the moment. At the moment, no. Okay, as I mentioned, so I was with Prabhupada for many deity installation ceremonies. Я был с Шрилой Прабхупадой много раз, когда он устанавливал божества. One of the set of deities we were there for installed was a Bhaktivedanta manor. И одно из таких установлений проходило в Бхактивиданта Мэнаре. So now, before these deities were installed and sent to England, they were in Bombay. Те божества, которые потом оказались в Бхактивиданта Мэнаре, они изначально были в Бомбее. So even though they weren't installed, these deities, Prabhupada had them on the altar for his pandal, Cross Maidan pandal. Хотя эти божества не были установлены еще в то время, но Шрила Прабхупада ставил их на алтарь во время программ в Бомбее на Кросс-Майдане. So this was before their installation, and he had some of the ladies, they would dress the deity every day and take care of the deities. И даже еще до установления эти божества женщины одевали каждый день и заботились о них. So then after the pandal, these deities, then they were sent to the manor, and Prabhupada did a formal installation. После того, как закончились программы в Бомбее, эти божества были отправлены в Лондон, и позже Шрила Прабхупада провел церемонию установления. So these were very beautiful. Of course, you can see them at the manor. They're very, very beautiful deities. И это очень-очень красивые божества, их можно увидеть там, в Бхактивиданта Мэнаре. And every night Prabhupada would speak for about 10,000 people. Во время этих программ в Бомбее каждый день в пандале собиралось около 10 тысяч человек. So this went on every night for a week, and of course, at the end of the lecture, there would be a big kirtan. Эти программы продолжались в течение 7 дней, каждый вечер, и потом еще после программы был киртан. So on the very last night, of course, the pandal was filled. This big pandal had over 10,000 people, 10,000 Indians attending Prabhupada's lecture. Пандал был достаточно большой, так что 10 тысяч человек, индийцев, помещалось там. And that night, every night, there were about 12 of Prabhupada's disciples also on the stage. И каждый вечер на программу собиралось где-то человек 12 учеников Шрилы Прабхупады. So this particular night, Achyutananda Swami, he was leading the kirtan. И вот в один из таких вечеров киртан вел Ачютананда Свами. And Prabhupada, of course, every night he would be sitting on the Vyasasan just across from the deities on the altar.
И во время этих программ Шрила Прабхупада сидел на сцене напротив божеств. So because it was the last night, everyone in the pandal, the devotees, all the people in the pandal, everyone was very enthusiastic and chanting. И поскольку вот этот конкретный день, это был последний день этих программ, с большим энтузиазмом все пели. So then in the middle of the kirtan, Prabhupada got up and got out of off the Vyasasana. И посреди киртана Шрила Прабхупада привстал и ушел с Вьясасаны. From the time I joined Prabhupada 1972, he attended many, many kirtans, but most of the time he would sit in the Vyasasana. He wouldn't get up. С 1972 года я путешествовал вместе с Шрила Прабхупадой. Много раз я видел его на киртанах, и обычно всегда он сидел на Вьясасане, не вставал. But on this occasion, before these Radha Krishna deities, Prabhupada got up and he went and stood right in the middle of the stage and he bowed down before Radha Krishna. Но вот на этой особой программе Шрила Прабхупада поднялся с Вьясасаны, вышел на середину сцену и поклонился этим божествам, стоявшим на алтаре. And after he bowed before them, he started to walk around the stage and went behind the deities and he circumambulated the deities. И после поклона он начал обходить вокруг божеств, идя по сцене. And of course, when Prabhupada started walking around the stage, all the devotees on the stage, they followed just behind Prabhupada. И поскольку Шрила Прабхупада шел по кругу, по сцене, все остальные преданные тоже начали ходить за Шрилой Прабхупадой во время киртана. So 3 times Prabhupada went around the stage. Each time he would come before Radha Krishna and he would bow down. 3 раза Шрила Прабхупада обходил вокруг всей сцены с божествами. Каждый раз по завершении круга он склонялся перед божествами. Now, during all this time, of course, kirtan is going on. Achyutananda is chanting faster, faster, drums beating louder, louder. Everyone's becoming very excited and ecstatic. В то же самое время шел киртан, Ачутананда с вами пел очень, очень громко, и он ускорялся, 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 все начали приходить в экстаз. So after he passed around for the 3rd time, Prabhupada stopped before the deities, he bowed, and then he turned to the crowd in the pandal and he raised his arms up in the air. И когда 3-й раз Шрила Прабхупада обошел вокруг божеств и поклонился им, затем он обернулся к людям, высоко в воздух поднял руки и так вот обратился к ним. And then with his arms raised in the air, Prabhupada started jumping up and down with the kirtan. И с поднятыми в воздух руками Шрила Прабхупада начал подпрыгивать во время киртана. Now, of course, this is on a pandal stage in Mumbai, and Prabhupada starts jumping up and down. And all the devotees on the stage, everybody starts jumping up and down with Prabhupada. И это все происходило на сцене. Шрила Прабхупада начал подпрыгивать в воздухе. Все остальные преданные просто взорвались, все начали прыгать. And as everyone's jumping up and down and Achyutananda is leading faster and faster, Jamuna and I were on the stage and we can see the Krishna, Radha Krishna deities, and they're moving back and forth on the stage. И когда все преданные начали подпрыгивать, я был вместе с Ямуной на сцене, и я посмотрел в сторону божеств, и было отчетливое впечатление, что божества тоже начали раскачиваться в танце. Because it was just a temporary stage, so it was just held up by the different bars and things. So the whole stage is shaking back and forth, and the deities are shaking back and forth. Эта сцена была собрана вот чисто для этой программы, временная сцена, и тут от этих прыжков все начало раскачиваться, алтарь начал раскачиваться, и божества раскачивались. So Jamuna and myself, we ran to the deities and
she held the base of one deity and I held the base of the other deity as Prabhupada was dancing. И я, и Ямуна, мы сразу побежали в сторону алтаря. Она схватила одно божество и начала его поддерживать, я второе, пока шел киртан с Шилой Прабхупадой. And then after a few minutes, Prabhupada stopped his dancing. Через несколько минут Шила Прабхупада прекратил свой танец. So that Pandal festival at that time was known as one of the most successful Pandals that Prabhupada had done. Huge crowds were there. И вот этот фестиваль в Пандале был один из самых успешных из тех, которые проводил Шила Прабхупада в этом огромном Пандале. And then after the kirtan was over, Prabhupada went back into the car with myself and his secretary. После завершения киртана и программы Шила Прабхупада, сопровождаемый мною еще и своим секретарем, отправился в машину. So we were all very excited seeing Prabhupada dance on the stage. Мы, конечно же, были просто в ликовании, увидев, как Шила Прабхупада танцевал на сцене. For his disciples, these were very rare moments. Для его учеников это была редкая возможность. And I was sitting next to Prabhupada in the back seat, and I said, Prabhupada, everyone goes into ecstasy when you're dancing. Я сидел на заднем сиденье вместе с Шилой Прабхупадой и сказал: Шила Прабхупада, все просто приходят в экстаз, когда видят вас танцующим. And Prabhupada smiled. He said, I would have kept on dancing. He said, but I saw the deity shaking, so I stopped. Шила Прабхупада сказал: я бы продолжил этот танец, но я увидел, что божества раскачиваются из-за того, что сцена трясется, поэтому я остановил танец. But what was also interesting to see was the potency of Srila Prabhupada. Очень интересно было наблюдать за могуществом Шилы Прабхупады. Because these deities had not yet been officially installed. Эти божества в то время еще не были официально установлены. That wouldn't happen for many months. И после этого события еще много месяцев прошло до установления божеств. Their installation Prabhupada would do their installation at Bhaktivedanta Manor in the following 6 months later in the summertime. Установление божеств прошло где-то 6 месяцев спустя. После этой программы в Бомбее оно было проведено уже там, в Лондоне. But by Prabhupada's association, Prabhupada's desire, the deities were present. Radha Krishna were present there. Even without installation, it was obvious their potency. Но благодаря искреннему желанию Шилы Прабхупады, Радха и Кришна проявились еще до установления, это было очевидно. So when Prabhupada would say this, Krishna consciousness, it's all up to the individual, what he sees when he sees the deity. Krishna, Prabhupada said, is everywhere. Шила Прабхупада объяснял, что сознание Кришны — это индивидуально, то есть то, как человек смотрит на божества, кого он там видит. So it was months later, these deities were installed, and after the installation, again, Prabhupada circumambulated them. И спустя 6 месяцев после окончания этой программы божества были установлены, и Шрила Прабхупада опять начал обход вокруг божеств. So these same deities that he danced around in Mumbai when they were installed at Bhaktivedanta Manor, he again circumambulated the altar 3 times after performing the first arati. Да, те же самые божества, которые были на программе в Пандале, в Бомбее, были установлены в Бхактивиданта Мэноре, и когда они были установлены, Шрила Прабхупада так же, как в Бомбее, 3 раза обошел вокруг божеств. And after he went around 3 times, again before these same deities, he bowed down
And after he bowed down, put his arms in the air and started dancing, just like he had done in Mumbai. И вот 3 раза обойдя вокруг божеств, Шрила Прабхупада склонился перед ними в почтении, так же, как он сделал в Бомбее, и, подняв руки, опять начал танцевать. So this is the vision of pure devotee. He saw Krishna, he danced for Krishna. Таково видение чистого преданного. Он видит Кришну и склоняется перед ним. Okay, so I see we have Nite Patni has a hand up. Yes, we have 4 questions in chat. 4 questions, okay. Very good. One Mataji is asking, she was given Gopal as a gift. Can she worship Gopal? Gopal Ashila? No, like me. Oh, the little Gopal deity. Yes. Yes. But it's mainly for children. Yeah, Gopal mainly is for the children. You let the children worship Gopal deity, but there's certainly no harm to worship. Обычно божества Гопала дают детям, дети поклоняются Гопалу, но то есть никакого вреда в поклонении ему нету. But the main thing is, whether we're home, once we start to do worship, you can't just do it when you want to. You have to become very regulated in taking care of the deity. В отношении поклонения божествам, если вы устанавливаете какой-то стандарт, то вы должны уже ему следовать до конца жизни. То есть это не должно быть так по прихоти. So before attempting, it's very good to understand what you're able to do on a regular basis, not just become very excited in the beginning and do so much, and then later on it becomes a burden. That's not good. Поэтому прежде чем поклоняться какому-то божеству, вы должны хорошенько продумать, то есть какое служение вы ему сможете совершать до конца жизни, а не так, что вначале вы в ликовании начинаете поклоняться ему, предлагать все больше и больше, и потом энтузиазм заканчивается. As I showed you yesterday, we've been taking care of this one Govardhan Shila for the last 6 years. And now yesterday, someone asked us to take care of 3 more Govardhan Shilas on a temporary basis. Как я уже рассказывал, в течение 6 лет мы поклоняемся Говардхан Шиле, и вчера человек дал нам для временного поклонения еще 3 Говардхан Шилы. So now that they're here, of course, we're serving them in the same way I've been serving our Giri Govardhan. And if required, we'll just continue to take care of them. But it increases. So we have to be prepared. И мы будем поклоняться им, и если это будет наших возможностей, возможно, мы и продолжим им поклоняться. То есть, но служение, конечно же, увеличивается, когда количество божеств увеличивается. But again, this is our goal, especially as grahastas, as we make our home a temple. Belongs to Krishna, and we take care of Krishna. И это наша цель, как грехаст, превратить свой дом в храм, принадлежащий Кришне, и служить Кришне таким образом. Okay. Next question. Yes. What we can cook for the deities? What dishes Krishna likes? Please advise us how to learn to cook with love. Yes, that's what he likes most. He likes cooking with love. Вопрос был, что мы можем готовить для божеств, какие Кришна любит блюда, как нам научиться готовить с любовью. И Шрутакирти Прабху отвечает, да, это то, что Кришна любит больше всего, это любовь. We see in the temple, Prabhupada is standard. He established, of course, was
especially for Raj Bhog offering. There's rice, chapatis, dal, puris, sabjis, like that, and nice Bengali sweets. Стандарт, который здесь Шрила Прабхупада установил для божеств, для основного подношения раджбоги, это рис, дал, пури, чапати, потом различные виды сабджи и, конечно же, бенгальские сладости. Again, if we're at home, of course, there's so many different deities are there. Gaur Nitai, Radha Krishna, one has Radha Krishna is very, very serious to take care of. It's not something to do whimsically. И есть разные виды божеств, есть Гор Нитай, есть Рада Кришна. Если вы поклоняетесь Радха Кришне, то это нельзя ни в коем случае делать по какой-то прихоти. But at home, I can say we prepare for our deity, our Govardhan, what we're eating, and we offer it to him. And if it's not something offerable, then we don't prepare it for him. И здесь у нас дома Гавардхан, мы готовим для него определенные блюда. И если мы готовим какие-то блюда, которые не стоит ему предлагать, мы ему не предлагаем их. So that's all. We just avoid the things that are unofferable. Onions, garlic, fermented things are not offerable to deities. Ну и, конечно, мы избегаем каких-то заведомо вещей, которые нельзя предлагать, такие как лук, чеснок или ферментированные вещи. So as much as possible, we follow those standards for deities, what is offerable. То есть, насколько возможно, мы следуем тем стандартам, которые есть для божеств, что им можно предлагать, чего нельзя. Prabhupada said you can't offer mushrooms to Radha Krishna. Шрила Прабхупада говорил, что грибы точно нельзя Радха Кришне предлагать. So like that. Вот так. What does it mean, fermented things? Like what sauerkraut called. Как квашеная капуста. Например, что такое ферментированные вещи? Например, квашеная капуста. So things in vinegar, things with vinegar, pickles that are stored for long times, they're not considered. Although we offer pickles, right? Mango pickles, different pickles. There are different way of pickling in India than we do in the West. In India, they don't ferment things to pickle. They put it in oil and spices. So, например, есть такое блюдо, как пиклс. Вот на Западе, как его делают, оно считается ферментированным. А то, как его делают в Индии, нет, это какие-то вещи. То есть все, что мы по-нашему, по-русски закатываем, эти соленые огурцы, все вот эти вот закаты, которые мы делаем на зиму, они считаются, что их нельзя предлагать, поскольку они уже долго сидели. А вот в Индии они делают пиклсы, вот эти манговые, они кладут все в масло, и в этом масле они кладут это все под солнцем. То есть солнце, оно когда подготавливает эти продукты. So I explained. But then we do offer dosa, idli. Yeah, but they're overnight. Overnight, things that are fermented overnight, like dosa, you start making that the day before. So those things are offered. Но есть такие вещи, как доша, идли, они готовятся в течение суток, поэтому их мы предлагаем. But just like if you take a cabbage, you make sauerkraut, you let it sour for 5 days, 6 days, 10 days. So those things shouldn't be offered to the deities. Ну, когда мы заквашиваем капусту, она стоит там 5, 6, 10 дней, такие вещи мы божествам не предлагаем. Yes. Next question. Next question about using yeast in cooking the bread. Yes. Yeah. Yes. No, again, not for the deity. Хлеб, приготовленный на дрожжах, божествам мы не предлагаем. Do they offer yeast to the deity here in Vrindavan? Then we use soda.
No, I can't say that. I have to ask in the TV department. Let me not say it. We'll have to check here in Vrindavan what they do. Мы, You к know, it's сожалению, one thing you offer to the deities in the temple, and another thing Yeah. to the deities at home. Yeah, of course, see, these standards, the strict standards are for the deity in the temple. In the home, whatever you start with, there's still standards are there, but people are cooking things for their health, which they eat, so you can offer different things. But in the temples, very strict standard. в храме Nothing. стандарт, Yes, go ahead. в храме стандарт очень строгий, то есть там только определенные блюда предлагают. Дома, если у кого-то своя диета, ну, он тоже такие диетические блюда предлагает божествам. In the temples, Prabhupada said nothing should be offered to the deities that was made by non-devotees. So that's very, very strict standard. Также Шрила Прабхупада говорил, что в храмах ни в коем случае нельзя предлагать божествам то, что было приготовлено непреданными. What to speak of in Radha Krishna worship, Prabhupada said nothing should be prepared for the deities other than Brahmins cooking for them. So not just what's offered, it's who can cook for the deity. So this is in the temples. Также в храмах, где установлены божества Радха Кришны, Шрила Прабхупада говорил, что там ни в коем случае не должны готовить те, у кого нет второй инициации, то есть такие строгие стандарты. So at our home, we have to be practical. We also have to understand we're taking care of the deities. So we have to be very careful. Даже дома, когда мы поклоняемся божествам, мы должны понимать, что мы здесь Господу поклоняемся. Нужно быть очень осторожным. But at one time, Prabhupada even authorized selling Gurnatai deities to people on the street. Однажды Шрила Прабхупада сказал, что мы даже можем распространять божества гор Нитай на улице. And he called them happy dolls. Happy dolls. He called them happy dolls. И Шрила Прабхупада сказал, что мы можем их называть счастливые куклы. And he said you can put little instruction in the box with Lord Chaitanya, Lord Nityananda, and instructions that every day you offer them a stick of incense. And say Namaha. And say Namaha. И также Шрила Прабхупада говорил, что можно к этим Шиши Гор Нитай в коробочку прилагать инструкцию, в которой написано, что каждый день вы должны предлагать этим божествам благовония со словом «намаха». So you can see Prabhupada was prepared to engage everyone in even the simplest amount of deity worship with Gurnitai deities. Поэтому Шрила Прабхупада был готов занять всех при небольших даже стандартах в поклонении божествам Гор Нитай. As he said, Lord Chaitanya, Lord Nityananda, they're very, very merciful. But you cannot do that standard with Radha Krishna. Он утверждал, что Шиши Гор Нитай очень-очень милостивы, но мы не можем то же самое делать с божествами Радха Кришны. She thanks very much for your answer, and she said now she will try to cook with more love. Very, very good. That's the most important part, is cooking with love. Да, важнейшая часть — это поклоняться с любовью. And of course, cooking is most personal service we can do is feeding. So feeding the Lord, very wonderful service. Да, и в поклонении божествам важнейшая часть — это кормить божеств, поэтому мы готовим для них. And the more we keep that concentration that I'm cooking for the deities, I'm cooking for the Lord, then the happier we'll become also, and deity will become very happy. И чем больше мы концентрируемся на том, чтобы доставить удовольствие божествам, тем счастливее мы сами будем становиться, и Господь тоже будет счастлив. So next is Nitai Patni.
Yes. Нитай Патни, включите звук. Харе Кришна, Прабхуджи. Примите мои поклоны, пожалуйста. Я хотела спросить, надо ли спрашивать разрешение у духовного учителя, прежде чем завести божества? И можно ли вот их укладывать спать и время от времени только им поклоняться? И несет ли за это преданные реакции, если нерегулярно поклоняется им? Спасибо. Her question is, can a devotee start worshiping the deities without permission of spiritual master? And can devotee put the deities to sleep for some time, then to do worship, then put to sleep, then do worship? Is it possible, or he will get reaction for this? Ask your spiritual master that question. Yeah, again, to start taking care of the deity, we have to be ready to devote ourselves to that. If there's a reason something has to be done, we put them to rest. But it can't be just for our own satisfaction. We decide we're not going to do it for some time. Many people, when they travel, they ask someone else to take care of the deities for them. To think of just putting them to rest is not a very, not the best thing to do. Ну, то есть бывают серьезные причины, когда божеств, может быть, и можно укладывать спать, но в храме там должно быть налажено, то есть если один не может поклоняться, то другой должен поклоняться. А так эти вопросы лучше задавать, конечно, духовному учителю. То есть он дает как. Just like if we leave Vrindavan now, we already understand that if we can't take all of these Shīlas with us, there's somebody that will take care of them. Not that we just close a box and leave them be, but their service will go on to them. So that arrangement's already pre-made. Как, например, сейчас у нас много шил, и мы уже решили, что если мы уезжаем из Вриндавана, и мы не сможем поклоняться им всем, то тогда есть преданные, которые будут им поклоняться. Не так, что мы их положили в коробочку и все, отдыхайте. Again, because myself, we started taking care of the deity, Govardhan, just about 7 years ago. Before that, I never did any deity worship in my home because I knew I traveled a lot, and to take nice care of them was going to be difficult. So I understood as a preacher that had to take priority. So I didn't have any deities in the house for 40 years. В течение 40 лет у меня не было домашних божеств, поскольку я очень много путешествовал и проповедовал, я понимал, что мне сложно будет заботиться о божествах. Только где-то 7 лет назад у меня появилась эта Говардхан Шила. That's why Prabhupada said deity worship is especially for the grahastas, because they have a home, they have a place to take care of the deities. But if we're running around all the time, then that's not the best way to do it. It's meant for family life, to help the family make progress in Krishna consciousness. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что поклонение божествам – это в основном для грехаст, которые живут в одном месте, у них есть дом, где они могут поклоняться божествам, и это для их духовного продвижения. But if any doubt, we have a spiritual master, we should check with them. These are general principles that I understand. Это общие принципы, которые я понимаю, но детали можете спрашивать у духовного учителя, какие стандарты он установил. Next question about cooking in the temple. Can they use a jam for cooking? In the temple, you should. Unless they make it themselves. You can make jam, not difficult, but no, again, anything cooked should not be used in the temple for the deities.
No, if they make jam themselves. Oh, if you make it, devotees make it themselves, not bought jam. yes, you can. Yeah, certainly the deities can have jam if you make it for them. Можно ли в храме использовать приготовление и варенье? Ответ, что если вы сами приготовили это варенье, то можно использовать. А то, что было приготовлено непреданными, это не используется для божеств. What Srila Prabhupada was saying about the standards of cleanliness in the kitchen, temple kitchen. That's another thing. When Prabhupada was here, we only had temple kitchen. There was not two separate kitchens. Now many places they have. Okay, go ahead. Когда с нами, Шрила Прабхупада был еще с нами, была только одна кухня, кухня божеств. В очень немногих местах была отдельная кухня. So kitchen should be as clean as the deity room. Кухня должна быть такой же чистой, как и комната божеств. Again, when Prabhupada was here, we had the temple kitchen. That's where everything was cooked for the deities, and the devotees, they ate the remnants from the deities. There was no deity kitchen and devotee kitchen. No such thing as devotee kitchen. Во времена Шрилы Прабхупады была только одна храмовая кухня, все готовилось для божеств, и преданные вкушали остатки пищи божеств. Не было такой вещи, как кухня для преданных. We have a devotee kitchen. Who are the preparations being offered to? Everything in the temple, everything we do is for the deities. They're presiding in the temple. Потому что если у нас есть кухня для преданных, то кому мы тогда это все предлагаем? В храме есть божества, и все должно готовиться для них. So it means we want to have a lower standard. Если Which is not a мы, good idea. если мы выдумываем что-то, то в основном это для того, чтобы понизить стандарт, а это не очень хорошая идея. So Prabhupada showed when he was cooking, he was ideal because a good cook, he's cleaning as he's cooking. He's not making a big mess. И Шрила Прабхупада показывал идеальный пример, хороший повар, когда он готовит, он не превращает все в помойку, он готовит очень чисто. So when he would enter the kitchen, Vishaka, he always wanted to see everything very clean. И всегда, когда Шрила Прабхупада заходил на кухню, он хотел видеть, чтобы там была полная чистота. No dirty pots in the sink waiting for someone to do them. Everything should be done. А не так, что заходишь на кухню, там стоят грязные кастрюли и ждут, когда их кто-то помоет. Нет, все должно быть чисто. I'm sure in Russian it's there. In English language, of course, the saying is cleanliness is next to godliness. В английском языке есть поговорка «чистота сродни божественности». But Prabhupada would even say that differently. He said cleanliness is godliness. Но Шрила Прабхупада говорил немножко даже по-другому. Он говорил, чистота – это и есть божественность. So much of our service is cleanliness. We're approaching the Lord. Everything we do, we have to be supremely clean. Поэтому это важная часть нашего служения. Если мы приближаемся к Господу, мы должны быть максимально чисты. Okay. Еще вопрос? Если еще вопросы? Okay. Looks like finished. We finished? Okay. Okay. No more questions. That'll be okay. We have workers in this room anyway, so good time to stop here. Хорошее время остановиться, потому что у нас тут полным ходом идет работа по проводке интернета, так что
Спасибо. Махарадж, преданные спрашивают, вы записали сегодняшний класс? Харе Кришна, Махарадж. Да, он транслируется на Ютубе. На Ютубе. А вот преданные, которые пропустили, спрашивают, какая страничка у вас на Ютубе? Каруна Синху. Каруна Синдху. Хорошо, спасибо большое. Харе Кришна. Харе Кришна. Hare Krishna. Харе Кришна. Thank you very much. Thank you, Maharaj, again. And we'll see everyone again soon. Srila Prabhupada ki jai. Да, Харе Кришна. Hare Krishna. Следующая встреча с Шрутакирти Прабху в среду. Next meeting is on Wednesday. Харе Кришна. Всем большое спасибо. Лекция Гопал Кришна Госвами будет в 15:00. Кто хочет, присоединяйтесь.